of time. So let me move to the other part of the presentation related to immunotherapy. Can I invite Kumik to introduce who is Dr. Ito? And you have given us very nice brochure, so please explain it first. You can do that in Thai or whatever. Okay. My name is No. My name is Kumiko. I'm from Japan, and I'm working with Dr. Ito for the immunological therapy in Thailand. Why I met Dr. Ito? Because I have been working for private hospital in Bangkok for 15 years. I was taking one patient who diagnosed for soft tissue sarcoma, which is very dangerous disease. And for chemotherapy and also radiation, it doesn't work for him. And we sent his tissue to United States for the gene test of the cancer, and he paid for 300,000 Thai baht for one test. And the result, they couldn't find any medicine to treat his cancer, so he chose immunotherapy to treat his cancer. So that's why I met Dr. Ito to help my patients. Today, Dr. Ito is in Korea to take another patient. He just left from Thailand last Tuesday and back to Tokyo for a few days and fly to Korea. So he traveled around the world to fight cancer for the patients. So I'd like to introduce Dr. Ito by video message. Thank you very much. Hello, I'm Dr. Ito. I'm operating private practice for cancer immunotherapy for over 10 years in Japan. Now, I'm providing NKT cancer immunotherapy in Japan and Thailand. Today, I introduce our immunological examination, which is used for the evaluation of immunotherapy. Our immunological examination might be useful to understand immunological status of cancer patients and aging. Thank you. Number 2. This is my career. I am working immunotherapy and gene therapy field over 30 years in Japan. Number 3. In Thailand, NK activity examination is very common. Because NK activity is relating with survival of cancer patients and long life. However, NK activity is one of part of immunological parameter, and evaluation of other lymphocyte component is necessary to understand for aging and cancer. Not only NK cells, but also decreasing of T cell and B cell were observed in the aged person. Decreased expression of CD28 co-stimulation molecule is associating with aging. Furthermore, NKT cell number and response are related with aging and cancer. Number 4. We are using immunological examination provided by Life Science Center of Tokyo Medical Dental University for evaluation of immunotherapy. This examination is including flow cytometric analysis of several lymphocytes population. Additionally, we are asking the laboratory to check effector memory and TREG. Number 5. I show you results of examination. We examined immunological status of 73 years old male. His immunological age is 79 to 82 and elder than real age. Number 6. His B cell number is keeping as normal. T cell, NK cell, naive T cell, CD8 plus CD28 plus are decreased. RT panel is a detail of lymphocytes population. Number 7. These data is also immunological examination of healthy volunteer. LT panel is 64 years old male. His immunological age is 67 to 70 years old and elder than real age. All component of lymphocytes was reduced except B cells. RT panel is results of 63 years old male.
His immunological age is 63 to 66 years old and younger than real age. His CD8 plus CD28 plus T cells and NK cells are slightly reduced. Thus, immunological examination is quite useful to evaluate immune condition of aged person. Number 8 in cancer patients, immunological condition is possible to improve by NKT cancer immunotherapy. Because NKT is working as control center of both innate immune system and acquired immune system. By our NKT cancer immunotherapy, numbers of NKT, NK and CD8 are clearly improved in cancer patients. Number 9 NKT cells are stimulated by glycolipid on antigen-presenting cells and can kill cancer cells through recognition of glycolipid on cancer cells. NKT cells produce a lot of amount of interferon G and IL-12. These cytokines can stimulate both T-cell pathway and NK cell pathway. Thus NKT cells are working as bridge and center between innate and acquired immune system. Number 10 I analyzed changing of lymphocyte population of before and after NKT cancer immunotherapy in cancer patients. Results of 36 patients were evaluated. NKT, CD8, NK cell numbers were clearly improved by NKT cancer immunotherapy. Number 11 Lieutenant panel is 79 years old female with ovarian cancer stage 4. Blue dot is before NKT therapy and red dot is after NKT therapy. CD3 T cell, CD8 CD28 T cell, CD8 T cell, memory T cell and NK cell numbers are improved by therapy. Immunological age is also improved. RT panel is 73 years old female with metastatic colorectal cancer stage 4. Similar with Lieutenant panel, CD3, CD4, CD8, naive T, memory T and NK cell numbers are improved by therapy. Immunological age is improved. Number 12 These are summary immunological examination might be useful for evaluation of aging. NKT immunotherapy might be one of treatment for aged immune system. Thank you. ได้ฟัง presentation นะครับก็จะมีการพูดถึง immune cell เดี๋ยวขอเชิญคุณครูมิตรนี้นะครับผมก็จะอธิบายก่อนว่าการที่ผมได้รู้จักกับดร.อิโตะก็เลยทำให้ผมซึ่งเคยภูมิใจตัวเองเป็นหนักเป็นหนาว่าเราแข็งแรงเราไม่แก่แล้ววันหนึ่งดร.อิโตะที่เขาโชว์ผู้ชายอายุ73นั่นคือผมครับทีแรกผมก็นึกว่าอิมมูนผมต้องเจ๋งเพราะเราแข็งแรงขนาดนี้นะครับวิ่งขี่ม้าก็ได้อะไรก็ได้แต่พบความจริงว่าเขาก็บอกดร.กำพลและคุณครูมิก็ช่วยประสานงานนะครับเจาะเลือดตายตอนนี้เราต้องส่งไปแลบที่โตเกียวก่อนนะครับแต่ว่าไม่นานเกินรอนะครับด้วยความร่วมมือของคณะวิชาเขตร้อนโดยของอาจารย์ดร.พงษ์รามก็จะมีความสามารถทำด้วยเองในเมืองไทยแต่ว่าส่วนที่เราเอาไปใช้ตรวจเนี่ยผมพบความจริงเลยว่าเมื่อผมพบว่าระบบภูมิกันของผมเนี่ยซึ่งเขาพูดถึงไม่ได้ข่าวที่แปลกๆผมรู้แล้วว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นวิธีการเราก็มีวิธีการที่จะใช้เลือดจากผมไปเพาะเลี้ยงเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าสารสกัดแล้วก็มาฉีดกระตุ้นแต่อันนี้เดี๋ยวจะรายงานผลผมก็หวังไปอย่างยิ่งว่าด้วยความสามารถของดร.อิโตะจะทำให้ระบบอิมมูนซิสเต็มของผมเนี่ยกลับมาอ้อใหม่เหมือนเดิมถ้าใครสนใจอยากตรวจตัวเองไหมครับแล้วก็จะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์คนไข้ได้ด้วยคราวนี้ในส่วนของ NKT นะครับเขาก็เป็นคนที่สามารถมีความเป็นเลิศข้อหนึ่งก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอามาต่อเรียงกันนะครับเขาก็ใช้ศาสตร์อะไรเยอะแยะมากผมขอยืนยันว่าตอนนี้เป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานแล้วก็รองรับด้วยการวิจัยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่ยังไม่สามารถจะมีวิธีการได้อื่นก็ขอแนะนำ immunotherapy แล้วก็
คุณภูมิอธิบายนะครับจะติดต่อคุณได้ยังไง So if you're interested to check your immune, so please contact by email. Email address is in the hangout, the last pages. So we collect your blood 2 milliliters and send back to Japan for the culture and analysis. So report to you within 2 weeks.